so open that he connected us to OEMs, angels, and industry experts. So thank you, Pawan, for doing that a couple of years back. That showed us the direction we've taken, and I'm glad that I'm standing here and sharing this and able to solve a problem which I witnessed. It was not just a problem of a Girish, it was a problem of millions of us, because we have metro, and I am a firm believer of metro as a daily commuter, because metro, I believe, is the answer, or metro rail is the answer for most of the urban commute issues we have. You talk about pollution, sound or air, you talk about traffic congestion, or having a predictable ETA, which we all want, right? Metro rail is the solution, I would say. The whole world today is talking about EVs. I'm sure everybody in the press, they are all going Ganga about electric vehicles, electric mobility. But we are also, as Metro Ride, of course, 100% electric, promoting electric vehicles. But the best thing is, what if we push the adoption of the biggest EV in our metro rail itself? Because it's not about EVs, it's not the EV which is going to solve the problem. I think it's the lesser number of vehicles on the road which is going to solve the problem. And that's what we are committed to. Thank you, Hyderabad Metro Rail, for supporting us in this journey. Thank you, sir. Your team has been really helpful, and so is the L&T team right from day one. And definitely, how can I forget the anchors of this event and the whole project, Shell Foundation and WRI. So, in last couple of months when we started this project for Hyderabad, I've spoken to folks at WRI, especially Tarun, so many times. I would not have even spoken to my wife in the whole relationships, I would say. Of course, in that relationship, I am more at practice of my listening skills. So, all put together, so the reason I share this story is that we are all into this together. It's not a problem of a Hyderabad Metro or a WRI or a Metro Ride to address this urban commute issue. I think we are all into this together, looking at the future. And the ecosystem partners which I see here in Movo, which is going to train our drivers, or the charging partner operators. So we are all coming together to ensure that we are able to deliver that promise which all of us stand for. Not just electric mobility, but a daily commute which is affordable, sustainable, and seamless. So with that, I am happy to be embarking our journey into Hyderabad. And Hyderabad is very close to our heart for one big reason, that my founder and CTO, Kaman Agarwal, actually hails from Hyderabad. MC for the day, Tarun, and looking forward to working with each one of the stakeholders here, and needing your wishes and support to ensure that we are able to deliver the promise to the daily commuter and the metro commuter. Thank you. Thank you, Girish, for those welcoming words. Now I would like to welcome Sri NVS Reddy sir to inaugurate this launch and to deliver the keynote address. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలకు, మీడియా మిత్రులకు, ఇతర మిత్రులందరికీ కూడా స్వాగతం, సుస్వాగతం, శుభాభి వందనలు. Welcome to all of you friends on the dais, of the dais, media friends, and friends from all segments of the society. Akpal has pointed out, the public transportation will not attract the full potential of its for any city. As you are aware, the most important thing these days is actually how do we bring the carbon footprint. Okay, the carbon footprint needs to be brought down, and in the cities, the most prominent reason actually for these pollution levels, actually see, be it air pollution, be it sound pollution, etc., is the transportation vehicles. Cities are expanding. Okay, they're expanding so fast, and the urban sprawl is increasing. Because of the urban sprawl, actually see, people are compelled actually to travel more and more to reach their destination, whatever is their destination. So for this, they are compelled to use private vehicles. As a result, actually there's a private vehicle explosion in all cities all over the world. Actually all over the world, actually problems are similar. Okay, and the only solution is public transportation with good first mile, last mile connectivity, and excellent sidewalks, so that people are free to walk and reach their whatever is the
public transportation system, is it the bus system or the mass rapid transit systems based on rail technologies. So with this objective, we started Hyderabad Metro Rail. Okay, first of its kind in the world, as you are aware. It's the world's largest public-private partnership. I congratulate L&T, despite sustaining huge losses. See, people may say anything. Today also somebody talked actually irresponsibly. Okay, how do they survive? Only 2 organizations here in this journey survived so far. Okay, 3 years ago, I encouraged a lot of young entrepreneurs actually to start this first mile, last mile connectivity. Okay, but unfortunately, COVID hit them so badly. Okay, and most of them actually had to wind up their run. So practically, see, we started electric cars, we started electric autos, we started electric bikes, and all sorts of vehicles we started. But unfortunately, all of them had to wind up. Only Swida, one organization which is running this first mile, last mile connectivity, it somehow sustained the losses and it's still continuing. And of course, L&T. L&T is the only organization. I give it in writing, but for L&T, any other organization would have run away from this project for the kind of losses they're making. Okay, it's an open statement. Anybody can check actually. See, it's not good upon the part of anybody actually to make allegations. Today also I was pained actually to see some of the newspaper articles written and actually somebody making statements. So please refrain from these things actually. See, please encourage. It's a first of its kind in the world where 80% of the entire investment, more than 20,000 crore we invested, out of which more than 80%, okay, came from the private sector investor. So we have to realize actually we have to encourage entrepreneurship in this country, because this is the only way. Government cannot spend money, government cannot solve the problems of the people. It has limited resources, it has limited role. So it is for the private sector actually to come forward, actually join hands with the government and provide these facilities. That's what we are trying to do this. Okay. So far as this project is concerned, Metro Ride is basically an AI-based, artificial intelligence-based platform which connects the passengers and the vehicle providers, vehicle owners, etc. And because of the AI, the advantage is that you can use the latest data analytics, okay, understand the kind of relationship that is required, actually how fast we can provide the service, okay, that they're able to provide. Okay, so already they have been running in the last couple of years. They have been running in Bengaluru, they have been running in Delhi, they have been running in Noida. Through our L&T friends, have been requesting them actually, why don't you, and WRI, which has been working very closely with us, I have been requesting them for quite some time, why don't you try to bring in entrepreneur actually. See, again, now that the COVID is slowly reducing its impact actually, let's start in Hyderabad again this first mile, last mile connectivity. I want only one condition is that it has to be electric vehicles actually. So they have come forward with their experience. So my request to you people is that actually you have already got 2 years of learning experience, Mr. Nagpal, in Bengaluru, Delhi and Noida. So please make use of that experience, as I was discussing with you, what kind of improvement we can make actually, so that more and more people get attracted to this first mile, last mile connectivity and to the public transportation system. My another request to is actually, I keep saying this, I don't look at Hyderabad Metro Rail project as a simple mass transportation solution. It's also an important instrument for me actually for social and economic agenda actually. See, we have, and gender empowerment is one of the important items of our agenda actually. So keeping that in mind, if you can convert some of these autos into she autos, actually have women drivers, actually give comfort actually for our women who are working, who you want to use this transportation, so that they may be comfortable. Like that actually we keep sharing the kind of inputs whatever we require. So I request you, I thank you for coming to Hyderabad and starting this initiative, and I wish you all the very best to the entire team. And I'm particularly grateful to WRI for facilitating this facility. Thank you very much. ఇప్పుడు ఇక తెలుగులో మీ అందరికీ తెలుసు, ప్రజా రవాణా వ్యవస్థని మనం విజయవంతం చేయాలంటే అతి ముఖ్యమైనటువంటిది ఫస్ట్ మైల్, లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ ఉండాలన్నమాట.
ఏదైనా వ్యక్తి తన ఇంటి దగ్గర నుంచి బయలుదేరి డెస్టినేషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఓకే, ఎక్కడ ఆయన ఆఫీస్లో పనిచేయచ్చు, లేకపోతే కార్ఖానాలో పనిచేయచ్చు, లేకపోతే షాప్లో పనిచేయచ్చు, లేదా ఆమె ఎక్కడో చోట తనకి కావాల్సినటువంటి ఇంటి వస్తువులు కొనుక్కోవడానికి దేనికైనా సరే, పిల్లల్ని స్కూల్కి తీసుకెళ్ళడానికి అన్నిటికీ కూడా కావాలంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ మంచి బిజీ కారిడార్స్లో హైదరాబాద్లో 69 కిలోమీటర్లు 3 కారిడార్లో మనం ఈ మెట్రో రవాణా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కానీ ఈ మెట్రో రవాణా వ్యవస్థ సక్సెస్ కావాలంటే, ఫుల్గా కావాలంటే మా ఉద్దేశం ఏమిటంటే, మేము అసలు ఎస్టిమేషన్ ఇనిషియల్ వేస్తున్నది రోజుకి బిగినింగ్లోనే 15 లక్షల మంది ప్రయాణం చేస్తారని చెప్పేసి. ఒక మెట్రో రైల్కి ఈ కోవిడ్కి ముందు దాదాపు 4 లక్షల పైగా ట్రావెల్ చేసేవారు. అది అన్ఫార్చునేట్లీ 6 నెలలు, మొత్తం మీ అందరికీ తెలుసు, దాదాపుగా 6 నెలలు 2 స్పెల్స్లో మెట్రోని బంద్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత కూడా మేము మళ్ళీ ఓపెన్ చేసినప్పుడు, తిరిగి దాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు 1,00,000 కంటే తక్కువ మంది ప్రయాణం చేయడం జరుగుతుంది. కానీ రోజు రోజు ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు నవ్ వీఆర్ డూయింగ్ అబౌట్ 2.7 ఆన్ అన్ యావరేజ్, యాక్చువల్లీ 2.7 ల్యాక్. రోజుకి 2,70,000 మందిని మనం చేస్తూ ఉన్నాము. అండ్ రోజు రోజుకి పెరుగుతున్నాము. రోజు రోజుకి 5,000, 10,000 అలా పెరుగుతూ ఉంది. వెరీ సూన్ వీఆర్ హోప్ఫుల్ దట్ అగైన్ విల్ రీచ్ దట్ 4 lakh మార్క్ అండ్ దెన్ క్రాస్ ద 4 lakh మార్క్. ఇక నా విజ్ఞప్తి ఏమిటంటే, మీరు దయచేసి, ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు అన్ని పనులు చేయలేవు. ప్రపంచంలో ప్రప్రథమంగా మనం ఇంత పెద్ద మెట్రో ప్రాజెక్ట్ని అందరూ కూడా నన్ను ఛాలెంజ్ చేయడం జరిగిందన్నమాట. మెట్రో ప్రాజెక్ట్ ప్రపంచంలో ఎవరు కూడా ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో చేయలేకపోయారు. అన్నీ కూడా ప్రభుత్వాలే చేస్తాయి, ఎందుకంటే ఇందులో లాసెస్ ఎక్కువగా వస్తాయని చెప్పేసి వారు చెప్పడం జరిగింది. సో వారు చెప్పింది ఏంటంటే, మీరు దీన్ని సక్సెస్ చేయలేరని చెప్పేసి. కానీ మేము దీన్ని సక్సెస్ చేసి చూపించాము. ఓకే, కొందరు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా విమర్శలు చేస్తున్నారు, తెలియనట్టు అనమాట. అన్నీ కూడా ఓపెన్ చేసి చెప్తాము. వాళ్ళ పుస్తకాలు ఏమైతే ఉన్నాయో అన్నీ ఓపెన్ చేసి, వాళ్ళ అకౌంట్స్ అంతా ఓపెన్ చేసి చెప్తాము. వారికి ఎంత నష్టాలు వస్తున్నాయో ఆలోచించండి, మీరే ఆలోచించండి అన్నమాట. ప్రపంచంలో ఎవరు కూడా, అన్ని నగరాల్లోనూ కూడా 250 మెట్రోలు ఉన్నాయి ప్రపంచం అంతా కూడా. చాలా మెట్రోల్లో వారు పెట్టినటువంటి పెట్టుబడి, క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రైట్ ఆఫ్ చేయడం జరిగింది. క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే వారు మూలధనం పెట్టుబడి ఎంతైతే పెట్టుబడి పెట్టారో దాన్ని రైట్ ఆఫ్ చేయడం కాకుండా, ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నమాట, అంటే వారు రోజువారీ జరపడానికి అయ్యేటువంటి ఖర్చులు కూడా ప్రభుత్వాలు సబ్సిడీగా ఇస్తాయన్నమాట. అది వాతావరణం అయితే, ఇప్పుడు నేను ఓపెన్గా ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తున్నాను, మెట్రో కంటే కూడా L&T వారికి ఇచ్చినటువంటి కన్సెషన్ కంటే కూడా బెటర్ కన్సెషన్ ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం రెడీగా ఉంది. ఓకే, మేము మెట్రో ఫేజ్ 2 తలుచుకుంటున్నాము. ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రోకి 5,000 కోట్లతోటి ఎవరైనా ముందుకు వస్తే పెట్టుబడి ఇంతకంటే బెటర్ కండిషన్స్ ఇచ్చి చేస్తాము. ఈ పెద్ద మనుషులు ఎవరైతే మా మెట్రోని ఇప్పుడు క్రిటిసైజ్ చేసి ఇష్టం వచ్చినట్టు స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తున్నారో, వారిని ఒక్క ఇన్వెస్టర్ని తీసుకురమ్మని చెప్పండి, ఒక్క పెట్టుబడిదారుని తీసుకురమ్మని చెప్పండి. వారు కనుక ఒక మంచి పెట్టుబడిని తీసుకొస్తే ఇంతకంటే బెటర్ కండిషన్స్ ఇస్తానని చెప్పేసి ప్రభుత్వం తరఫున, తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున నేను హామీ ఇస్తున్నాను ఓపెన్ ప్లాట్ఫామ్లో. అంతేగాని ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడకండి. వారికి వచ్చినటువంటి లాసెస్ గత 3 సంవత్సరాలుగా 3,000 కోట్ల పైగా లాసెస్ ఇంతవరకు రావడం జరిగిందన్నమాట. దానిని ఒక్క గుండె మీద చేయి వేసుకుని చెప్తున్నాను, ఒక్క L&T తప్ప ఎనీ అదర్ ఆర్గనైజేషన్ అయితే ఈ పాటికి వెళ్ళిపోయి ఉండేది. అది ఈ భారం అంతా ప్రభుత్వం మీద పడి ఉండేదన్నమాట. 20,000 కోట్ల పెట్టుబడి భారం ప్రభుత్వం మీద పడి ఉండేది. కానీ కనీసం మీరు అది దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆలోచించండి. ఇక ఈరోజు ప్రాజెక్ట్ ఏమిటంటే, ఈ మెట్రో రైడ్ అనేటువంటి సంస్థ, వారికి షెల్ అనే ఒక ఫౌండేషన్, బ్రిటన్లో ఉన్నటువంటి షెల్ అనేటువంటి ఒక ఫౌండేషన్ వారి యొక్క ఆర్థిక సహకారంతో, ఓకే, ఇది ఒక AI ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, కృత్రిమ మేధకు సంబంధించినటువంటి ఒక ప్లాట్ఫామ్ అన్నమాట. ఆ ప్లాట్ఫామ్ ఏంటంటే, వాళ్ళు డేటా అనలిటిక్స్ చేసి ప్రయాణికుడికి, ఓకే, ప్యాసింజర్కి, తర్వాత ఈ ఆటోలు నడిపే వారికి కూడా ఒక అనుసంధానం చేసేటువంటి ప్లాట్ఫామ్ ఇది, కంపెనీ ఇది. ఒక యంగ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ ఆయన నాగ్పాల్ గారు, ఆయన దీన్ని వారి మిత్రులతో కలిసి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇంతవరకు వారు దేశంలోనే 3 నగరాల్లో, బెంగళూరులోను, ఢిల్లీలోను, నోయిడాలోను నడుపుతున్నారు. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి మన WRI అనేటువంటి ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీ, మన మిత్రులు ఉన్నారు ఇక్కడ, ఓకే, వారు వీరిని రిక్వెస్ట్ చేసి, మేమంతా సపోర్ట్ ఇస్తాము, L&T సపోర్ట్ ఇస్తుంది, గవర్నమెంట్ తరఫున HMRL సపోర్ట్ ఇస్తుంది, మీరు హైదరాబాద్కి వచ్చి ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఆటోస్ అనమాట. ఎందుకంటే మీ అందరికీ తెలుసు, నగరాల్లో కాలుష్యం తగ్గాలంటే మనకి ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను ఉపయోగించుకోవాలి, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఉపయోగించుకుని ఫస్ట్ మైల్ లాస్ట్ కనెక్టివిటీ తీసుకొని
వ్యక్తిగత వాహనాలు తగ్గించుకుంటే ఆ నగరాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి, ఆ నగరాలు బాగుపడతాయి. లేకపోతే జీవనాలు గడపలేనటువంటి పరిస్థితికి అనేకమైనటువంటి నగరాలు ప్రపంచం అంతా కూడా రావడం జరిగింది. ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి పొల్యూషన్ మీరు చూసారు, చాలా రోజులు వారు విపరీతమైన బాధలు పడుతున్నారన్నమాట. సో మనం ఎంకరేజ్ చేయవలసినటువంటి వారి ఉంది. వారికి అందరి తరఫున, హైదరాబాదీయుల తరఫున నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, మీకు మిగతా నగరాల్లో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఉపయోగించుకొని అక్కడ నేర్చుకున్నటువంటి విషయాలు ఇక్కడ దీన్ని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయండి. ఎందుకంటే అనేకమైన ఫెసిలిటీస్ మనం కల్పించవలసి వస్తుంది. ఓకే, ఆయన రేట్స్ కూడా రీజనబుల్గా అని చెప్పారన్నమాట. ఆయన చెప్పడం ఏంటంటే, నేను మరి ఆటోలో ప్రయాణించలేదు ఇంతవరకును. ఆయన చెప్పేదంటే మినిమం 40 రూపీస్ అని చెప్తున్నారన్నమాట ఆటోలో ఎక్కడైనా చేయాలంటే. ఆ తర్వాత కూడా యావరేజ్గా కిలోమీటర్కి 30-40 రూపీస్ అవుతుంది. అదే మీరు క్యాబ్ తీసుకుంటే, ఒక ప్రైవేట్ కార్ తీసుకుంటే, ఓలా కానీ ఏదైనా తీసుకుంటే కిలోమీటర్కి 100 రూపాయలు 120 రూపాయలు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. దానితో కంపేర్ చేసుకుంటే వారు చెప్పేదంటే ఫస్ట్ కిలోమీటర్కి, మొదటి కిలోమీటర్కి 10 రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తారు. తర్వాత ప్రతి కిలోమీటర్కి 6 రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తారు. 10 రూపీస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ కిలోమీటర్, దెన్ ఫర్ ఎవ్రీ కిలోమీటర్ 6 రూపీస్ ఎట్సెట్రా, మచ్ చీపర్ వెన్ కంపేర్ అదర్ థింగ్స్ అని చెప్పేసి వారు చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా దీనితో పాటు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద అదర్ డే వుడ్ హావ్ సీన్ యాక్చువల్లీ ఆనంద్ మహీంద్రా గారు, ఆయన ఒక ఐ థింక్ సదర్న్ స్టేట్ తమిళనాడులో అనుకుంటాను, ఒక ఆటో డ్రైవర్ ఆ ఆటోలో ఎన్ని ఫెసిలిటీస్ ఆయన ప్రొవైడ్ చేయగలిగారో చూపించారు అనమాట. వన్ ఆటో డ్రైవర్, ద కైండ్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్ హీ హెస్ ప్రొవైడెడ్ యాక్చువల్లీ ఇన్ దట్ ఆటో, it's an inspirational story. None other than Anand Mahindra himself actually posted in the Twitter. Actually he encouraged that. That's what his entrepreneurship is about. So you encourage all these people so that actually they provide better facilities for the value for money. VFM has to be brought in actually. So మనం పెట్టేటువంటి ఖర్చుకి మనం ఇచ్చే ప్రయాణికుడికి సంతృప్తి ఉండాలి, అది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి వారు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. దానితో పాటుగా నేను ప్రతి చోట చెప్తూ ఉంటాను, హైదరాబాద్ మెట్రోని మనం కేవలం ఒక రవాణా వ్యవస్థ మాత్రంగానే చూడటం లేదు. దీనితో పాటు మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, అనేకమైనటువంటి సామాజిక ఆర్థిక కోణాల్లో ఈ నగరాన్ని మనం అభివృద్ధి చేయవలసి ఉంది. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇందులో ఏమిటంటే స్త్రీ సాధికారత అనమాట, విమెన్ ఎంపవర్మెంట్, జెండర్ ఈక్వాలిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. సో దానికోసం వారిని నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, షీ ఆటో స్టార్ట్ చేయండి, ఆటోలో డ్రైవర్గా ఆడవారిని నియమించండి, ఆడవారికి ఉపయోగపడేలాగా ఉండాలని చెప్పేసి, అలాగే అనేకమైన ఇతర కూడా చేద్దామని చెప్పేసి ఐ రిక్వెస్టింగ్ దెమ్. సో ఈ కొద్ది వాక్యాలతో ఇంకా మిత్రులు మాట్లాడవలసి ఉందిగా నేను వారికి శుభాభినందనలు తెలుపుతూ, కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, ఇది విజయవంతం కావాలని చెప్పేసి మనం అందరూ కూడా దానికి సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పేసి వారికి నేను ఆశ్వాసం ఇస్తూ దీనితోటి నేను దీన్ని ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యాక్చువల్లీ ఫర్ పేషెంట్లీ లిజనింగ్ టు మీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్. Thank you so much, sir, for your supportive and encouraging words, and especially stressing the fact that electrification of the sector is very important, and also stressing the fact that first and last mile services is equally important for metro services. Now I would like to welcome Mr. KVB Reddy, sir, to deliver the special address. Please. Good morning to all of you, especially Hybiz Reddy Garu and his entire HMRL team for making this thought which has come to all of us together 3 years back, bringing in electric vehicles to as a first mile, last mile connectivity for the metro. As he has already explained, one of the only one problem which people are facing as a metro traveler is first mile and last mile connectivity. See, there's a big hassle while coming from home up to the thing, maybe 2 kilometers, 3 kilometers up to the metro station, and from the respective metro station to the office, coming back in the reverse direction also. Mr. Girish has already explained his problem in how he faced and how this thought has come to him, and which has given a seed for providing these EV autos, which is quite eco-friendly also, and it is synonymous to metro ride also, because metro ride, I keep on saying every forum, that is the most eco-friendly urban transport system, easily accessible, affordable, and they have also adopted the same thing, easily accessible, affordable, and eco-friendly urban transport system. And this of metro ride and how it enables it. So I would not repeat it, but this is a special thank for Girish Nagpal to be at the forefront of it and make it possible. And above all, WRI to facilitate all the stakeholders together on this platform. Thanks a lot. Thank you, Mr. Tazin.
Now I call upon Mr. Pavan Mulukutla to give his address. Andarki Namaskaram. We have been associated with Hyderabad city for last 5 years. In fact, we have been working with NVS Reddy sir when we started this initiative in 2017-18 period, and we had launched this last mile and support from L&T also at that time. And I think it's reliving that journey and recreating it. మెట్రో అనేది మన సిటీలో ఒక 2-3 ఏళ్ళకి చేసిన ప్రాజెక్ట్ కాదు. ఈ ప్రాజెక్ట్ కట్టినప్పుడు ఇట్స్ మొత్తం మన హైదరాబాద్ సిటీని 100 ఏళ్ళకి మార్చబోతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వచ్చింది 10 ఏళ్ళో 15 ఏళ్ళో 20 ఏళ్ళో ఉండబోతుంది. మనకి 100-150 ఏళ్ళ వరకు మినిమంగా ఉండబోతుంది. అట్లా ఉన్నప్పుడు మన సిటీని మనం ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయాలి అనేది ఆ ఆలోచనలో చూడాలి. ఈ ప్రాజెక్ట్ రావడంతో వచ్చే బెనిఫిట్స్ లాస్ట్ మైల్ ఫస్ట్ మైల్ అయితే ఉన్నది, కానీ విల్ సీ హ్యూజ్ అర్బనైజేషన్ చేంజ్. ఇప్పుడు అలాంగ్ ద మెట్రో కారిడోర్ ఇట్ విల్ బీ అ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్, అండ్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ స్లోలీ. వీ హ్యావ్ సీన్ గ్లోబలీ ఎక్కడెక్కడైతే మెట్రో సిటీస్లో వచ్చాయో ఆ సిటీ మొత్తంలో people start coming closer to metro. ఎందుకంటే we can walk to metro, we can use auto వాడచ్చు, last mile connectivity. It really helps in reaching our workplaces more efficiently. I think that is the challenge we are facing today, that how do we ensure that we bring down our stress levels in travel, and public transportation in the form of metro is extremely very important infrastructure. It's not just a transport project, it's a transformative project. And metro success, when it is combined with last mile, which is all electric, we are talking about a win-win situation, both from transforming people's life but also addressing climate change issues. So, kudos sir. I think your persistence, it's very easy to really criticize, but it is very difficult to really withhold and really keep doing same thing again and again. మళ్ళీ చేస్తేనే మనకు తెలుస్తుంది, ఓకే లాస్ట్ మైల్ ఇది పని చేస్తుంది, అది పని చేస్తుంది, ఆ కొత్త సర్వీస్ కావాలా, మనుషులకి ఏది నచ్చుతుంది, ఏది నచ్చట్లేదు, మన మెట్రో సర్వీస్ని మనం ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయాలి, ఆ తాపత్రయతను నేను ఎన్విఎస్ సార్లో చూశాను. అండ్ ఐ థింక్ దట్ కీప్స్ అస్ కమింగ్ టు రియలీ సపోర్ట్ ద సిటీ అండ్ వర్క్ వెరీ క్లోజ్లీ. అండ్ గిరీష్, wishing you the very best. I remember our conversation 2 years back in Kormangla in Bangalore, and didn't realize that it will materialize into this, to really see electric auto. It is really fascinating, and something that you started as an idea, as a discussion, to see it really manifest today is extremely beneficial and interesting to see. And from what I hear, we are going to see 1 million rides. So 10 లక్షల రైడ్ నెక్స్ట్ సంవత్సరం లోపల మనం ఇక్కడ చూడబోతున్న number of rides that will happen in the city. It will expand from 2 metro stations to many more metro stations in the city. And I'm also hoping you will really forefront the last mile issue for the Hyderabad metro with support from L&T and Hyderabad metro. So with that, we are here. We want to really echo our partnership and support from Shell Foundation. Thank you, Tersi. And WRI India is extremely supportive of this initiative. And we are also launching our campaign today to say that all last mile should be electric. And I think that should be the motto which kickstarts from Hyderabad, and it really spans out in all other cities in India. We have more than 20 to 25 cities where metro is been launched or is being launched right now. So we are talking about 1,500 kilometers of metro in India. And with last mile connectivity, we are talking about millions of people every day traveling in metro. I think that is the potential. If we are able to see that metro is not for 5 years or 10 years, it is a 150 years project, I think our mindsets will change, and we'll start addressing metro project in a different way, where we'll say that it is going to transform people. And one last thing I wanted to say, last mile ద్వారా we are also talking about job creation, right? ఇప్పుడు మనకి దీని ద్వారా ఉద్యోగాలు వస్తాయి. లైక్
to even run these services. There will be driver training, there will be skill development in the city that will happen. And this idea will then percolate in the system. ఒక సర్వీసే కాదు, ఇంకా చాలా సర్వీసెస్ వస్తాయి లాస్ట్ మైల్లో. సో దాని ద్వారా మన సిటీకే లాభం వస్తుంది. దట్ వీల్ ఆల్సో టాక్ అబౌట్ జెండర్ ఇంక్లూషన్, వీఆర్ ఆల్సో టాకింగ్ అబౌట్ మోర్ జాబ్స్. సో ఐ థింక్ looking at it from that angle, I think that is the big picture. So thank you for this opportunity, sir, both of you, and also all the best, Girish, to you, and thank you, Tehsil. And thank you to all my WRI colleagues, Chaitanya, Tarun, and Kanika, everyone who have been at the forefront to make this happen. Thank you. Thank you so much, Pavan, for your encouraging words. Now I request Ms. Chaitanya Kanuri, Senior Manager, WRI India, to propose a vote of thanks. Hi everyone, thank you so much for being here at the launch of this what we hope will be a transformational service for the city. And in starting my vote of thanks, I would like to start by thanking Mr. NVS Reddy, Mr. Raju, and the team at Hyderabad Metro. From L&T Metro, I would like to thank Mr. KVB Reddy, Mr. Rishi Kumar Verma, and Mr. Murli Varatharajan, and the whole team at L&T Metro for being very supportive of this initiative. From Shell Foundation, Tehsin, as well as the rest of the Shell Foundation team that have been providing a lot of support and direction for this project, and my colleagues at WRI, and of course Girish Nagpal and his team at Metro Ride that has been working tirelessly to actually make this project a reality for the past 2 months, actually starting with almost no electric autos to seeing a big fleet here. Over the past year or so, it has been a transformational journey, and it's a very exciting journey. And I hope that with the Hyderabad Metro expanding and our last mile fleet growing, we are able to take our ridership to double and even more, 10 lakhs and more in the next 2 or 3 years. Thank you. I would like to invite all the dignitaries to stand for a photograph to launch the campaign of all last mile electric, which we are kickstarting in Hyderabad.